Weegschaal, ik wil best wel zeggen bedankt voor de steun en positive alignment of energy. Het is de maand van juli Weegschaal. Heel veel van jullie Weegschaal hebben iets mee te maken met je man, je boss of some sort of authoritarian figuur, oké? In deze maand een heleboel dingen komen even boven water. Heleboel dingen, dames en heren. Er is heel veel communicatieve energie. De fear, number 44 is de energy vibration voor deze maand voor jullie Weegschaal mensen. Er is heel veel emotional issue. There's major issues. The major issues is in the 5 house. The under major issue is in the 9 house. The under major issue is in the 11 and 12 house. Okay. Jullie Weegschaal zit in the 7 house. En jullie Weegschaal heeft iets mee te maken met ram mensen. En mensen ook have inzicht en recognize wat ram mensen have creëerd. Een problematic situatie kan je man of je kan een zakenman. Mensen nou recognize hoe deze zakenman komt aan zijn geld. Een groot onderzoek is nou aan de gang. Geen succes met een issue en een probleem surrounded a crave. De 2 van Bochel. Relatie zit niet zo. 4 van Bochel, 2 van Bochel. Relatie, er is iets over a crave. Voor sommige van jullie is a crave, voor sommige van jullie is in de liefde, oké? Nou, de situatie surround de liefde, we hebben de 2 van Bochel in de omgekeerd. Venus in crave, Venus in crave. Nee, er is geen love voor u van een Scorpion. Dat is niet zo. Er is geen love van u van een crave. Oké, some sort of relatie tussen u en een Scorpion zit niet lekker. Maar er is geen einde naar deze situatie, oké? De 4 van Bochel, de moon in crave. Mensen nou is nou op te komen. De energie van deze crave en haar man. Dus het is een situatie dat jullie Weegschaal zit aan onderzoek om te bekijken een ramman en een cravevrouw. Geen succes met een rechtszaak voor deze mensen, omdat mensen recognize dat deze mensen sprak de waarheid niet. Als we kijken de eerste huis, heel veel van jullie zit na te denken over liefde. De king van Bochel. Ik heb een situatie dat sommige van jullie some sort of relatie met de king, deze crave man. Als je bent aan het scheiden met de crave man, hier is geen succes voor deze crave man. Mensen recognize wat deze crave man heeft gedaan. En dan we zien de energie dat heel veel van jullie Weegschaal komen achter wie je vrienden en kennis zijn. Jullie Weegschaal gaat recognize dat crave man heb je in heel veel problemen en heeft geïntervene in een situatie dat was niet voor hij of zij. Mensen ook krijgen inzicht, moeilijkheden met een woningssituatie of situatie met huis, woning, dagelijks gebeurt is nou over. Mensen nou recognize wat een ramman en zijn partner ramman. En mensen gaan recognize dat een ramman had een Scorpion geholpen. En een ramman had some sort of affair met een Scorpion. En mensen, dit komt best wel uit. Wie is deze ramman? Hoe deze ramman is in je leven? Is het je vader? Is het een zakenman? Is het wie is deze ramman? Een eind. En deze eind is in de 9 house. De 9 house is geluk. De blok. Als je geluk was geblokkeerd en opheveling komt. Oké. Dus soms mensen geluk kan geblokkeerd door de mensen. Door waar je bent. Door iets. Een tweede aan auto. Daarom is het. Of tweede aan mobiles. Dat je hebt in je huis. Je kan blokken geluk. Oké. En dat soort dingen. De energie van de 8 van Pentacles.
emotie, de act van bochel, emoties surrounding career and work come up voor jullie weegschaal. Oké? En heel veel van jullie weegschaal gaat zien de waarheid over wie zijn je vrienden en kennis. Nou, de enige positieve opcorrecte card is dat the Hermit. The Hermit in the 11th house. The Hermit in the 11th house is dat jullie gaat groot inzicht over een waterman person of over een corporation gaan krijgen. Een corporation gaat nou groot inzicht krijgen over een issue en een situatie dat was aan de hand surrounding a crave en a scorpion. Mensen gaat nou inzicht krijgen wie deze mensen is en wat deze mensen heeft gedaan. Een karmatic cycle is niet over, dames en heren. Saturn is in your house van karma. Saturn wil dat jullie voor work een karmatic situatie dat hebben jullie weegschaal gepleegd een hele lange tijd. Het is tijd voor jullie weegschaal gaat even in jezelf en even tijd vinden om even een emotionele karmatic situatie met de crave op te lossen, een emotional karmatic situatie met de scorpion op te lossen, een emotional situatie op te lossen that surround the work, career, and a rumbly of boodschap to man. Now, whatever the issue is, je kan een ex-coworker, ex-boss en je vader, je oom of wat, maar deze persoon heeft some sort of oneerlijk issue of oneerlijk situatie gedaan, waar nou mensen komen achter en krijgen duidelijkheid over some sort of financial status van deze man, dat het is niet wel gebaseerd op fighter, oké? Dus sommige van jullie gaat een situatie verwerken met een crave man. Dan we zien de issue en influence dat een crave man als kan influence een situatie mensen komen op ter. Deze crave man kunnen influence situatie dat heeft mee te maken met de tweede house, je financial status. En de mensen komen nou en recognize dat de crave man was daar achter. De fair van bochen looks as you do it on online. As you do it ondernemen, dat soort van ding, dat is zeer positief. Als we kijken rechtszaak met de crave of zo, geen succes voor deze crave, geen succes voor jullie weegschaal ook niet. Jullie weegschaal, as you recognize, de veer van zware is Jupiter in weegschaal. En er is geen geluk voor een rechtszaak met e-crave, oké? Mensen gaan kennis en vrienden zien voor wie ze zijn. De moeilijkheid met some soort of leven oplossen, levens anders oplossen, wordt opgelost, oké? Moeilijkheid om samen met een ram. Sommige van jullie gaan besloten deze huwelijk om te beëindigen. Omdat jullie gaan achterkomen dat de ram is had some sort of affair with a crave. Omdat this is Venus in crave. En this is over, maar om achter te komen dat je man had een affair with iemand anders, dan voor sommige van jullie, especially with a crave of met een scorpion, sommige van jullie gaat beëindigen de huwelijk. De blokkades van je geluk is nou tot het eind gekomen. De energie van de tower is in de omgekeerd. Oké, en this is good. Emotie. Sommige van jullie gaat besluiten op zoek naar een nieuwe baan. En dit is best wel beter voor jullie weegschaal. Omdat je bekijkt een heleboel situaties surrounding work. En je gaat kiezen om op zoek naar een nieuwe baan. De scheiden kunnen over voor sommige van jullie. Omdat hier dus heeft een beetje te maken met scheiden. De veer van, want dit is legalities. De veer van zware is legalities. En deze issue en situatie, deze scheiden kunnen over. En je recognize dat het is een einde voor u en je man. Dat is een ram.
Mensen krijgen inzicht over een institution, over some sort of a groot corporation krijgt inzicht over een situatie dat was on en recognize wat de waterman vrouw of man heeft gedaan. Als karmatic cycle is nog niet over tussen u en je vader of een overheid institution of some sort of een machtige instelling. Dus wees voorzichtig hier. Dus Weegschaal, heel veel van jullie Weegschaal hebben mee te maken met een remedy of boodschap person. Oké? En deze person had influence in iets en creëer more karma voor u en deze person. Dus wees voorzichtig, loop weg van deze situatie. Namaste.